Okay, so here we solve the next example. Okay, so for this example, we have a line charge distribution along the x-axis. And it has a charge density of 3 e to the negative 2x sine x microcoulomb per meter. Find the total charge on the x-axis from x equals 0 to x equals 10. And find the average charge density on the given segment of the line charge. So dito ang hinahanap ay yung total charge na taglay ng isang line charge na given ang charge density. Ano ang kanyang rho L? Ang kanyang charge density rho L ay 3 e to the negative 2x sine of x microcoulombs per meter. So, ang hinahanap is yung total charge. Ano? Total charge. Sulat natin dito. So, ang hinahanap ay yung total charge from x equals 0 to x equals 10. So, how do we get the total charge? Given the line charge density, we simply evaluate the integral that Q is equal to rho L dl. No? So, itinuro ko naman ito sa inyo, di ba? Okay. The total charge is the integral of rho L dl. So, kopyahin ko lang yung 3 e to the negative 2x multiplied by the sine of x at ilagay ko dito ang dx. Of course, ilagay ko yung limit 0 to 10. Okay? So guys, paano natin i-integrate ang expression na ito? Actually, this would require integration by parts. Pero ituturo ko na sa inyo ang formula ha, para hindi na tayo mag-integration by parts. Kapag may na-encounter ka na integral na e to the ax multiplied by the sine of bx dx, okay, this is equal to, kopyahin mo lang yung unang term, e to the ax over a squared plus b squared. Ayun, ito yung a, ito yung b. So, e to the ax over a squared plus b squared times a sine bx, dahil yan ay sine minus b cosine bx plus c. So, yan po ang formula. Kapag ito naging cosine, same lang ito. No? Una yung cosine, magiging a cosine bx plus b sine bx. Kung ito ay sine, mauna yung sine. Kung ito cosine, mauna ang cosine. Pero kapag sine, negative. Kapag cosine, positive. Okay? So, kapag ginawa natin yan, ano ang Q na makukuha ko? 3 e to the negative 2x over a. Ano ang a squared? 4 plus, ano ba ang b? 1. So, 1 squared is also 1. So, we have a uli, negative 2 sine of x minus, ano ang b? 1. So, cosine of x. Okay, evaluate from 0 to 10. Tama po ba? Oo. Kasi ang a ay negative 2 at ang b ay 1. So, yung q ko, pwede kong gawin na negative 3/5. Negative 3/5 e to the negative 2x multiplied by 2 sine 2x sine x 2 sine x plus cosine x. Ayan. Pwede ko siyang gawin sa calculator. Ano po? Calculator. Now, pag tayo mag-integrate ng may trigonometric expression, dapat naka-radian mode tayo. Ano po? So, dapat naka-radian mode ang calculator. So, 4. Dahil naka-radian na tayo, pwede na tayong mag-integrate. Ano yon? 3. Tapos, e raised to negative 2x times
Sin x from 0 to 10. Ang sagot na makukuha natin, yan, 0.6. Okay? The answer is 0.6. Ano ang unit? Microcoulomb. Okay, so we have 0.6 microcoulomb. Tandaan niyo yung sagot ha. 0.6, maraming 0, tapos 2, 4. Ipoprove natin na tama yan by evaluating this. Ano? So, negative 3/5, tapos alpha e raised to negative 2x, tapos times 2 sin x plus cosine x. Ayan. So, paano mag-evaluate? Calc muna natin upper limit. Ano ang upper limit? 10 equals. So, shift, store A. Nakastore sa A ang upper limit. Balikan natin. Tapos, i-evaluate naman natin lower limit, 0. Ang sagot, negative 3/5. So, shift, store B. So, paano mag-evaluate? Upper limit minus lower limit. Tingnan nyo ang sagot. Diba parehas lang? So, this proves na tama yung ating pagkaka-integrate. Kasi nung ikinumpara natin siya dun sa direct integration sa calcu, parehas lang ang sagot. Naunawaan po ba? Okay. So, of course, pag na-require kayo ng solution, papakita nyo yung solution. Your calculator is just a way for you to check if your answers are correct. Naintindihan po ba? Next example. A charge of 20 nanocoulombs is uniformly distributed along the z-axis from z equals 1 meters to z equals 5 meters. Find the electric field at 0, 4, 0. Okay. Yung una nating example ng line charge, meron tayong line charge, tapos hinahanap yung electric field at a point along the line. Halimbawa, ito yung line charge, dito hinahanap yung electric field or dito sa kabila. Pwede yun. Ano? Pero, nagawa na natin yan. Nagawa na rin natin na kung halimbawa ang line charge ay nandito, hinanap natin yung electric field somewhere along the center of the line. Now, kung ito yung center ng line charge, along the center, doon hinahanap yung electric field. So, symmetrical yan. Diba? Alam na natin ang formula para dyan at saka para dito. Pero ito hindi eh. Ibang case niya. Bakit? Kasi kung ating i-drawing, tingnan nyo ha, kung ito yung z-axis mo, ilagay natin yung line charge na nasaan daw, z equals 1. Pagpalagay natin na ito yon 1 hanggang 5. Ayun. So here, ito yung 1 at ito yung 5. Ano daw ang electric field at 0, 4, 0? Okay. So kung lalagyan natin yan, nasan yung 0, 4, 0? Malamang arehang 0. Yan, ito yung x, y, z. So 0 ang x, 4 ang y, 0 ang z. So nandito siya. 1, 2, 3, 4. Ayun. Doon sa point na ito, dito hinahanap ang electric field, no? Which is due to the line charge present here. No? So, andito yung line charge ha. Ayan. Dito po ang ating line charge. Okay? So, hindi na rin siya symmetrical. Diba? Hindi siya along the line charge. Hindi rin siya along the center of the line charge. So, anong step para yan ay masolve? Para masolve mo yan, kuha ka ng maliit na portion ng line charge. At tawagin mo siyang, anong itatawag ko? dq. Na may habang dl. But since the line charge is along the z-axis, its length is represented as dz. Okay? Ngayon, anong mangyayari? Yang dq na yan, magke-create ng differential electric field dito sa point of interest. Yun. Dito. Pangit. Gawin natin ang color. Gawin natin green. Pangit.
Ayun. So, mag-create siya ng differential electric field dito. Ito yung DE. Naintindihan po ba? Hello, guys? Okay. Saan equal yung DE na yan? That differential electric field, DE, is equal to K dQ over R squared. Ito ngayon yung R. Tapos, lagyan natin ng unit vector na ER. Okay? Ngayon, saan equal ang DQ ko? DQ equals rho L multiplied by DL. Okay. So, from the problem, rho L is equal to the total charge divided by the total length. Okay? Kasi uniformly distributed yan. So, we have 20 nanocoulombs distributed over a length of 1 to 4. So, 4 meters. So, we have 5 nanocoulombs per meter. 5 nanocoulombs per meter. Naintindihan po ba? So, siya ay located at 0, 0, Z. Okay? So, hanapin natin yung electric field. 0 minus 0, 0. 4 minus 0, 4. So, 4A, Y. Tapos, 0 minus Z, negative Z. A, Z. Divided by the square root of what? Square root of 4 squared plus Z squared. 4 squared plus Z squared. Ayan. Now, hindi naman tayo mag-integrate mula 0 hanggang 5. Rather, 1 to 5 lang. 1 to 5. Di po ba? Itong K ay 9 times 10 to the 9. So, magka-cancel yung to the 9 at saka to the negative 9. 9 times 5 is 45. So, the electric field is equal to 45 times the integral of, anong matitira dito? Ito, no? 4 dz over the square root of 16 plus z squared. 16 plus z squared. Yan. Tapos, meron tayo ditong, okay, alam ko na, r squared ito, di ba? 4 squared plus z squared. Nakalimutan ko yon, yung r squared na yon. So, gawin ko na lang tong raised to 3 halves. Ano po? Kasi 1 at saka 1 half, 3 halves. Tapos yung multiplier ko dito na 4 AY minus ZAD. Yan. So, ano ang una kong i-integrate? Yung Y component. Integrate ako from 1 to 5. Sa calcu na lang ha, para madali. Sa calcu. So, we have 45 times the integral of 4 over, ayun o, 4 over 16 plus x squared raised to 3 halves or 1.5. Yan. So, yun na yung y component ko ha. Yun na yung y component from 1 to 5. Okay? Ang sagot, 6.05. Okay? So, E is equal to 6.05 AY. Tapos, i-edit natin ito para sa Z component. So, yung 4, mapapalitan ng negative Z. Yan. Di ba yung Z ay X? Negative X. Yan. Tapos, same lang naman yung baba. 16 plus Z squared raised to 3 halves. Negative 3.89. Oh, negative 3.89 A. So, this is the vector electric field in volts per meter. Okay? So, we have 6.05 AY minus 3.89 AZ. So, kung makikita natin, may component na pakanan at may component na pababa. No?
mas malaki yung pakanan kumpara sa pababa. So, kunin mo yung vector niyan, yun yung electric field sa point na ito. Kunin mo yung resultant rather. Okay? So, ito yung 6.05 at ito naman yung 3.89. 6.05, 3.89. Kung ano man ang resultant niyan, yun ang magnitude. So, yan ang vector field. Ano ang magnitude niyan? The magnitude of the electric field is square root of 6.05 squared plus 3.89 squared. So the answer is 7.19. 7.19 volts per meter. Yung magnitude ng electric field sa point na ito. Proceed tayo sa sunod na example. This time, pag-aralan naman natin kung paano mag-compute ng electric field na nag-generate ng isang surface charge. Ano po? So dito meron tayong uniformly charged disk. Mula sa kanya, i-derive natin yung electric field ng isang infinite surface charge. Okay? So ito muna ang problem. We have a non-conducting disk of radius A and has a uniform positive surface charge density rho S. Find the electric field at a point along the x-axis or along the axis rather, along the axis of the disk at a distance x from its center. Assume that x is positive. So yan. Halimbawa, ito yung disk natin. May nakalagay daw dyan na charge at yung charge uniformly distributed. So kung uniformly distributed, yung rho S constant yan. Ano? Ang radius ng disk ay A. No? Hanapin mo yung electric field at a point along the axis of the disk. So considering this dashed line represents the axis of the disk, we need to find the electric field at this point having a distance x, no? X from the center of the disk. Okay? So how do we find the electric field at this point? Madali lang. Para yan ay iyong magawa, kuha ka muna ng differential charge element mo. This time, ang DQ na gagamitin natin ay isang ring charge. Bakit? Kasi kung inyong naiisip, itong disk na ito ay binubuo ng infinitely many rings na concentric. Ito yung isa sa kanila. Ano? This disk is made of infinitely many rings na concentric. So, ito yung isa doon sa infinitely many na yon. Okay? So, ano ang kanyang DQ? So, yan ang ating DQ. So, yung DQ na yan, yung ring ay may, pagpalagay natin, may, anong ginamit ko ditong radius? R. At ito, capital letter R. Yan. Small letter R, capital letter R. Tapos, yung radius ng disk ay A. Okay? So, ano ang ating differential electric field? Actually, yung natitira lang electric field dyan ay vertical component. Kasi nga, symmetrical ang charge distribution. Ano? Kung mapapansin ninyo, yung horizontal component magka-cancel. Ang matitira lang, vertical component. All the components in the horizontal direction will cancel, leaving only the vertical component. Naintindihan po ba? So, ano ang ating differential electric field DE? That's, remember, equal sa, so we have K multiplied by DQ over R, capital letter R. Gagamitin natin. Capital letter R squared AR. Okay? So, saan equal yung DQ? Ano po? Saan equal ang DQ? DQ is equal to rho S. Okay? Multiplied by DS. Okay? Ngayon, saan naman equal yung DS? That DS is equal to 2 pi R
dr. Ano? Kasi meron tayong ring charge na may circumference. Ano ang circumference ng ring charge? 2 pi r. At ano ang kanyang thickness? dr. No? So, kumbaga, itong thickness na to, yun ang dr. Kaya 2 pi r dr. Okay? Now, lagay natin dito. DE equals K multiplied by, ano yung rho S? Ano pala ang DQ? Rho S multiplied by 2 pi r, 2 pi r multiplied by dr over, ano po yung r squared? Ang ating r, kung ating mapapansin, ay square root ng r squared plus x squared. Pero naka-square, kaya r squared plus x squared na lang siya. Okay, lalagyan lang natin dito ng multiplier. Bakit? Kasi nga, ang matitira lang dyan ay ano, vertical component. 'Di ba? So, kung kukunin natin ang vertical component, dapat meron tayo ditong angle na theta. At i-multiply natin yan ng theta. Okay? So, sin theta kasi vertical component yung ating hinahanap. No? So, itong vertical component na to equal sa DE multiplied by sine of theta. So, ang theta natin ay ito. So, ang sine theta is opposite over hypotenuse. Ayun, ano? Ulit. So, mawawala po yung horizontal. Ang matitira lang vertical component. Kaya dapat may multiplier ito na sine theta. Ano ang sine theta? Opposite over hypotenuse. So, x over hypotenuse square root of r squared plus x squared. Ayan. So, ito yung expression na ating i-integrate. Ngayon, kinakailangan mong ma-identify ano ang variable. No? Sa expression na ito, ang variable ay r. So, ang k, rho s at x ay mga constants. Ano po? So, pwede na natin silang ilabas. Ano? So, the electric field, so yung electric field natin na E ay equal sa K multiplied by rho S multiplied by 2 pi. Ano? Tapos ano ang may isa pang x. 2 pi x. Okay, rho S 2 pi x. Tapos ang matitira sa loob ay r dr divided by r squared plus x squared raised to 3 halves. Ayan no, r squared plus x squared raised to 3 halves. So, ang limit natin ay value ng r. Sa gitna, ang value ng r ay 0. At of course, sa gilid, ang value ng r ay yung radius ng disk, which is a. Naintindihan po ba? Hello guys? Madali na itong i-integrate. Ano po? K rho S 2 pi x. E equals K rho S 2 pi x. Tapos, kapag tayo ay nag-integrate, use substitution lang yan. No? If we let u be equal to r squared plus x squared du is equal to 2r dr. Kasi constant naman yung x. So, 1 half du, yung ipapalit natin sa r dr. Ito, papalitan lang siya natin ng 1 half of du. Okay? So, times 1 half integral of du over u raised to 3 halves. Yan. So, makakancel na agad yung 2. Diba? So, yung electric field ay equal sa K rho S multiplied by pi x. Tapos, ang du over ui, di ba para siyang integral ng u to the negative 3 halves. Okay? Etong expression na ito, kagaya lang yan. Pag in-integrate natin yan, negative 3 halves plus 1 is negative 1 half. So, u to the negative 1 half over negative 1 half. Yan. Tapos, magiging ano siya? K rho S pi x. So, magiging 2 over
square root of, ano ba yan? U. Ang U natin ay R squared plus X squared. So, pwede na nating ilagay yung limits na 0 to A. Kasi naibalik na natin sa R. Now, let's evaluate the integral upper limit. Papalitan ko yung R. We have K rho S pi X. We have 2 over, I'm sorry, parang may mali dito. Yung negative sign nakalimutan ko. Ayun. No? Negative dapat. Negative. Okay, so negative square root of X squared plus, papalitan ko yung R ng A squared. Diba? Minus negative. So, plus na lang. Tapos, 2 over, kapag yung R ay naging 0, ang matitira na lang, square root of X squared. Square root of X squared is X. So, yan po yung nakuha nating sagot. Ano? E equals K rho S pi X. Tapos, 2 over, gets ko na. Yung 2 gawin na lang nating multiplier sa labas. 2K rho S pi X. 2K rho S pi X. Tapos, 1 over X minus 1 over square root of X squared plus A squared. So, dito yung X, yun yung distance mula sa center ng disk hanggang doon sa point. Tapos yung A naman, ang radius ng disk. No? Ito yung na-derive nating formula. Now, yung K, pwede naman nating convert saan? 2 over. Ano ba ang K? 2 rho S pi X. 2 rho S pi X. Ano ba ang K? 1 over 4 pi epsilon naught. Diba? Tapos, kopyahin ko lang yung formula na 1 over X. 1 over X minus 1 over square root of X squared plus A squared. So, masisimplify natin yan. Magka-cancel yun. Magka-cancel yung pi. Ano po? At magka-cancel yung X. Okay? So, pwede na natin yung isulat as rho S. Rho S over 2 epsilon naught. Rho S over 2 epsilon naught. Yung X at yung X nag-cancel. Kaya 1 na lang. Minus X over square root of X squared plus A squared. So, this is our formula. Ito na yun. This is the formula for finding the electric field due to a charged disk. So, in this case, yung charged disk ay may constant na charge density rho S. Saan hinahanap ang electric field? Sa layong X. Mula sa center ng disk na may radius na A. Intindihan po ba? Ngayon, what if ang disk ay sobrang laki? Napakalawak, infinitely wide yung disk. So in that case, punan mo to ng limit, no? As A approaches infinity. Now, if you evaluate the limit of this as A approaches infinity, kasi palaki ng palaki yung radius, infinitely wide siya, itong term na to magsisiro. Ang matitira na lang ay ito. That is why for an infinite surface charge, ang electric field ay rho S over 2 epsilon naught. Ayan, ito na lang yung formula. Rho S over 2 epsilon naught. So kung mapapansin ninyo, walang distance na involved. Ano ibig sabihin yan? Kapag ang surface charge ay napakalapad, yung electric field niya, malayo man o malapit, pare-parehas lang, pantay-pantay lang. Because it is not a function of distance. Ano? Pwede ko pa yung lagyan ng unit vector na AN. Now, to indicate that the electric field is normal to that surface. So, kung ang surface ay horizontal, yung electric field niya vertical. Kasi laging normal yung electric field doon sa surface. Naintindihan po ba? Mahalaga na kapag ang formula ay na-derive na natin, i-memorize mo na para
kapag ka na-encounter mo yung same problem, hindi ka na magde-derive ulit. Kasi na-derive na natin yung formula. Ang dami na nating formulas na na-derive sa pagko-compute ng electric field. So if I were you, gagawa ako ng listahan. Pag point charge, ito ang formula. Kapag line charge, dito hinahanap ang electric field, ganito ang formula. Kapag line charge, ganito kahaba ang line charge, dito hinahanap ang electric field, ganito ang formula. Kapag infinitely long ang line charge, ito naman ang formula. Kapag ring, ito ang formula. Kapag disk, ito ang formula. 'Di ba? Ganun lang po 'yon. Kasi sa inyong exam, hindi kayo magde-derive. Sa midterm exam, direct substitution ang problem solving. At maraming analytical type of questions. May sitwasyon na itatanong, tapos dun sa sitwasyon, ano ang mangyayari? Okay? Kasi ganun ako magpa-exam. Okay po? So, during the midterm exam, you will be answering more than 50 questions. So, you are in a battle against time. That's why you need to make use of your time wisely. Now, mag-practice po kayong magsagot ng mga tanong kung meron mang online na multiple choice type. Now, maghanap kayo, meron yan, hindi nawawalan yan. Ang coverage ay vector analysis at saka yung part ng electrostatics na ating na-discuss about the electric charge, Coulomb's law, and electric field calculation. Okay? Now, let's have some more. Let us solve some more examples. Meron daw tayong tatlong infinite uniform sheets of charge located in free space as follows. So as you can see, 3 nanocoulombs per square meter located at Z equals negative 4. Nasaan yun? Mali eh. Z equals negative 4. Unahin natin yung Z equals negative 5. No? So ginawa natin color-coded yung mga sheet charges to indicate the positivity and negativity. Ano? So ito ay positive. Gawin natin red. Positive ito, at ito ay negative. Okay? So Z equals negative 5, pasa ng electric field due to this. Palayo. Sa Z equals negative 5, anong direction ng electric field due to discharge? Positive. Palayo pa rin. Dalawang negative AZ at ano to? Negative. Isang towards. Ayun. Okay? So, the electric field at point A must be equal to, okay. Ano nga yun? Rho S. Remember that for an infinite surface charge, E is equal to rho S over 2 epsilon naught AN. Yun. Ano? So, i-add lang natin. Ano? Due to this charge, anong electric field? Rho S, 2. 2 times 10 to the negative 9 over 2 epsilon naught. Ano? Yan yung rho S over 2 epsilon naught para dito. Tapos, ano ang kanyang unit vector? Pababa. Bakit pababa? Kasi electric fields are directed away from negative charges. So, palayo sa charge. So, pababa. Kaya along Z. Negative AZ. Tapos plus, ganun din sa pangalawa, 4 times 10 to the negative 9 over 2 epsilon naught. No, ano ang unit vector niya? Negative AZ din. Kasi nga pababa yung electric field. Diba? Plus, ano naman ang electric field due to discharge? So, siya ay negative. So, papunta sa kanya. Diba? So, positive AZ. So, you have 10 nanocoulombs times 10 to the negative 9 over 2 epsilon naught. Pasan ang direksyon ng electric field? Pataas. So, positive AZ. So, hindi mo na isinama yung negative 10? Hindi na. Kasi yun na yung ginamit natin para ma-determine kung positive or negative yung AZ. Okay? So, we just add. Ano po? We just add the electric field at point A is equal to 1 over 2 epsilon naught multiplied by, ano ba to? 2 times 10 to the 9. 2 times 10 to the negative 9 plus 4 times 10 to the negative 9 plus. Remember, ito pala yung negative. Negative.
R ay negative din. 10 times 10 to the negative. So, sa calculator, gawin lang natin yan. Ano po? 1 over 2 epsilon naught. Shift constant. Ano ang epsilon? Shift constant 32. Yan. 2 epsilon naught times negative 2 times 10 to the negative 9 minus 4 times 10 to the negative 9 plus 10 times 10 to the negative 9. Okay. So the answer is 225.88. Pataas. 225.88 volts per meter. So since yan ay positive, that means pataas, no? Ang kanyang direction. So that means that at z equals negative 5, the electric field is directed upwards. Ano? Kahit saan? Sa z equals negative 5. It's actually a plane, di ba? In the plane z equals negative 5, at all points on that plane, the electric field is directed upward. Okay, so we just repeat. No? For letter B, baguhin natin ang kulay. So, the electric field at point B equals, kagaya rin kanina, gawin ko na lang ganito. No? 1 over 2 epsilon naught. Okay. Saan ba ang point B? At z equals 0. Sa z equals 0, ano ang electric field papunta sa o galing sa kanya? Away, so pataas. No? Kaya positive, no? Positive. 2 times 10 to the negative 9. Ano naman ang electric field at z equals 0 due to this? Palayo. Kasi positive siya, di ba? So pababa, minus 4 times 10 to the negative 9. And kung ito naman ay negative na charge, ang electric field at this point should be directed towards the charge. So positive pa rin. Plus 10 times 10 to the negative 9. So ganyan lang po kadali. Now, compute natin ngayon. Ano? Magiging positive yung 2, negative ang 4, at positive ang 10. So 451.76. So pataas pa rin kasi positive. Next, we solve for the electric field at point C. At point C, Z equals 3. Dito, Z equals 3. So ano ang electric field at Z equals 3 due to this sheet charge? Positive. So away, pataas. 1 over 2 epsilon naught. Pataas o positive. 2 times 10 to the negative 9. Tapos, saan ba hinahanap? Z equals 3. Anong electric field dyan? Due to this charge. Away. So, pataas din. So, positive pa rin. 4 times 10 to the negative 9. And at this point, what is the electric field due to the charge at the, due to the negative C charge? Away. So, palayo. Diba palayo? Or mali? Hindi palayo. Towards. Kasi ang electric field ay towards negative. So, pataas pa rin. Plus 10 times 10 to the negative. So, dyan pinakamalaki kasi nag-add sila lahat. 2 plus 4, 6 plus 10, 16. 16 times 10 to the negative 9 over 2 epsilon naught. Gawin natin yan sa calcul. 16 times 10 to the negative 9. 903.53. Okay, so ganun din yung gagawin sa D. Try nyo, kayo naman, ha? At kayo mag-compare. At point B, sa Z equals 6, ano naman ang electric field due to all of these three combined. Okay? So, try nyo gawin yan, ha? Try nyo gawin. Tapos mag-compare kayo. Last, ito na. No? Last example na ito. Pinagsama-sama ko ang point charge, line charge, at surface charge. No? So, ayan, sama-sama na sila. Gawa lang ako dito ng XYZ axis. Yan. So, this is your X, Y, and Z axis. Nasa na mga point charge na yan? Unahin natin ang point charge. 4, negative 2, 3. Nasaan yun? 4 ang X. 1, 2, 3, 4. Negative 2. Ang Y. So, ito yung negative 1, 2. Tapos,
3. 1, 2, 3. So, ito yung negative 7 nanocoulombs. Located at 4, negative 2, 3. Next, may line charge ka daw na nasa x to 4. So, it's everywhere along x. Ang y niya ay 2 at ang z niya ay 3. Everywhere along x. Nasaan ang y? 2. 1, 2. Tapos 3. 1, 2, 3. So, dapat parallel sa x-axis. Meron kang line charge dyan. Okay? Ito yung line charge mo. Along x, 2, 3. And an infinite surface charge. Saan makikita ang infinite surface charge? Z equals negative 4. So, nasa ilalim. So, andito. Andito yung surface charge mo. Ayan. Nasa Z equals negative 4 plane. Okay. Next. Ano daw electric field at the origin? Sa origin hinahanap. Okay. Lagyan muna natin ang label aring point charge. 4, negative 2, 3. Okay. So, ang electric field at the origin ang ating hinahanap. Mag-add lang tayo. Electric field at the origin equals, una, galing sa point charge. K, Q over R squared over AR. Times AR, di ba? K. So, we have 9 times 10 to the 9. Magka-cancel na ang to the negative 9. Ano? So, 9 times negative 7 na lang yun. Tapos, unahin natin ang unit vector. Sa origin, 0, 0, 0. So, 0 minus 4, negative 4 AX. Tapos, 0 minus negative 2, 2 plus 2 AY. 0 minus Z, 3, negative 3A. Yan. All over, ano ba ang R niyan? 16 plus 4 plus 9. Tapos, ano to? R squared. Di ba 29 yan? So, you have 29. Next, hindi pa tapos. Para sa line charge, ano ang formula para sa line charge? Remember, 18 times 10 to the negative 9 rho L over R. Di ba yun yun? Okay. So, anong sabi niya? 18 times 10 to the 9. To the 9 siya. Tapos ito, 20 to the negative 9 magka-cancel. So, matitira na lang 18 times 20. And rho L over R. Ano ang rho L ko? Gaano ba kalayo yung line charge mula sa origin? 0 minus X. Walang X component because it's everywhere along X. Next. 2 minus, 0 minus 2, negative 2. Negative 2AY, tapos 0 minus 3, minus 3A over square root of 4 plus 9 is square root of 13. Para naman sa surface charge. Ano po? Surface charge. So, ano ang formula para sa surface charge? Rho S over 2 epsilon naught. Kasi infinitely wide siya. Ano ang rho S natin? Rho S, 16. 16 nanocoulombs times 10 to the negative 9 over 2 epsilon naught. So, ang sabi yan ay negative. So, kung negative yan, dapat ang electric field ay directed towards it. So, pababa. Kaya, negative AC. So, we can now compute the electric field at the origin by adding X, Y, Z components. So, isa lang yung may X, dalawa yung may Y, at tatlo yung Z. Okay? So, isa-isahin natin. Isa lang ang X component. Alin yun? So, 9 times negative 7 times over square root of over 29. 9 times negative 7 over 29 times fraction sign ulit. Negative 4 over 29. Square root of 29. Hello guys, nakarelate ba kayo doon? So ito yung X component 1.61. Then for the Y component, papalitan lang natin yung negative 4. Gagawin ko lang positive 2. Yung Y component sa kabila, fraction sign, 18 times 20 over 13
times negative 2 over square root of 13 over r. So, dapat aray square root din. Pareha sila. Now, so, dapat 1 na lang. Ayun, 1 na lang. Square root of 13 times square root of 13, 13. Okay? Equals negative 65.47. Negative 65.47 din eh. Negative 65.47 AY. And lastly, for the Z component, yung unang term, yung positive 2, papalitan ko ng negative 3. So, 9 times negative 27. Wala, parang may mali. Yun naman sinabi. 2 lang, oh. 2. 2 over square root of 29. 18 times 20 times negative 2. Yeah, negative 56.19. Negative 56.19 AY. Tapos, for the Z component tatlo, yung positive 2, gawin kong negative 3. Negative 3. Tapos, para sa next term, yung negative 2, gagawing negative 3. Tapos, magdagdag tayo minus. Bakit minus? Kasi negative 2, oh. Okay. 16 times 10 to the negative 9 over 2 epsilon naught. 2 shift constant. So, alin yun? 16 over 2 epsilon naught times 10 to the negative 9. Itong negative sign, ginawa kong sign niya. Ayun. Kasi negative AZ siya. Equals negative 985. Ayun. Minus 985.39. Anong unit nito? Kulang pa ng unit vector. Okay. Volts per meter. Okay? So, kung gusto mo, hanapin mo na lang yung magnitude ng electric field na yan. Ano? Pwede mo hanapin yung magnitude. Para malaman mo kung anong itsura ng electric field at the origin. So, may component tayong paharap. Maliit lang. Konting paharap, maraming pakaliwa, at mas maraming pababa. Okay? Kasi negative yung x at saka y. Okay? So, I hope nakasunod kayo sa example na ito. Ano po? Yan na yung last example na ipepresent ko sa inyo. Now, sa inyong photocopy, may mga examples pa doon na pwede nyong pag-aralan. But here are some important reminders for the midterm exam. Again, you'll be answering analytical questions. Ano po? Situational. Okay? May mga which of the following statements are true? Alin ang mga tama? Alin ang mali? Diba? So, ang topics covered ay vector analysis, vector calculus, coordinate systems, vector algebra, Coulomb's law, electric field calculations. Ano, lahat ng problem solving ay madali lang kasi direct substitution. Ang mahalaga, alam mo yung formula. And of course, analytical questions. Okay po? So, mag-aral kayo mabuti kasi bukas ng hapon ang inyong quiz. Hindi pala quiz, midterm exam. Ano? I won't be able to facilitate the exam because we have a competition to attend to. Sana manalo. No, sana manalo. And ayun, I would pray that magkaroon kayo ng courage na mag-aral, the courage and wisdom. Sapian kayo ng Holy Spirit habang kayo nag-exam para matataas ang inyong makuhang scores. Okay po? Mag-aral kayong mabuti. So maraming salamat sa inyong pag-attend. So, do you have any questions before I dismiss you? Any questions before I dismiss you? So, wala naman. Ano? So, all the best in your coming midterm examinations. Thank you. Bye-bye.